So bila alinipata, kaniambia nikupeleke kwa supermarket, akaninunulia nguo, kaenda akaniosha, akanitengeneza nywele and all that. She asked me more about myself, tried to explain to her, and then she said she doesn't care where I came from. What she cares about is how present. you're present in my present in her life. Hello and welcome to Royal Trendia. I'm your host Judy Mungai, and today we are hosting Melody. She has a very interesting story, a story to inspire and give hope to me. Habari yako Melody? I'm sorry. At least tuelezee Melody ni nani, amezaliwa wapi, amegrowia wapi? Kwa majina naitwa Melodina Hussein. Mimi ni mzaliwa wa Malindi na pia Eldoret. Na sasa nyumbani, mahali naita nyumbani ni Malindi. Sasa hapo penye ni wapi uligrowia, penye ulikuja kujijua ukiwa, uligrowia side gani? Nimegrowia every part of Kenya. Nimegrowia Eldoret, Nairobi, Malindi. How was your childhood? My childhood was tough. Like, I grew up with no parents. I grew up not knowing who my mom is. I grew up not knowing who my dad is. I grew up not knowing any siblings in my life. I grew up alone. Like, ile tu kukua ni wewe peke yako, hamna mtu mwingine pale, ni wewe na ni wewe. So yeah. Nani alikulea? Nimelelewa na watu wengi. Nimelelewa na relatives ama tu wasamaria wema? Wasamaria wema. Nimelelewa kwanza na rafiki ya mama. Kutoka kwa rafiki ya mama nikalelewa na person took me in as my foster or adopted mom in Nairobi. Pia yeye akaniacha nikiwa miaka 15. That was back in 2015. So from there 2015 nilianza kujilea. Wewe sasa kivyako at 15 years. At 15 years. Nilianza kujilea. Sasa alikuacha wapi na the reason behind? Mamangu alikuwa hapa sababu ni yeye ndio mama mzazi ama huyu wa kukulea? Mama kunilea. Alikuwa hapa Nairobi. Tulikutana naye kama nimekimbia, nilikuwa kwa street. So turudi nyuma kidogo. At first umetuambia ulikuwa unalelewa na rafiki ya mamako mzazi. Aliaga. Oh, yeye akaga. Aliaga. Hiyo ndio ilifanya upotelee kwa street. Vile nilienda kwenye street, nikakutana na huyu mama. Alinipa tu 1,000. Akaniambia niende nikamnunulie credit ya 500 na nimletee change. So nilikuwa mwaminifu, nilienda kweli nikatafuta hiyo credit nikampa. Nikamletea, akaniambia I thought you will run away with the money. I didn't expect you to come back and you're just a street kid. Nikamwambia even though I'm a street kid, I'm not used on stealing any money. So akaniambia where are your parents? Nikamexplainia, nikamwambia mimi sina mama, sina baba, na aliyenilea mwenye kama aunti yangu, aliyekuwa rafiki ya mamangu, naye aliaga. So alivyoaga hakuna mahali ningeenda, sababu yeye mwenyewe hajui mama yangu, hajui baba yangu. Yeye anaelewa tu mamangu alikuwa rafiki yake na kaza mtoto akampa. Ona. Mamako vile alikuzaa ndio aliaga ama ni baadaye? Alizaa mtoto, akamwacha rafiki yake na akakimbia. Alikueleza the reason behind?
hajui. Hakukuwa hata ina reasons. Alisema yeye alimpa mtoto, ni msichana umekutana naye ukashikana naye urafiki, hujui mali anatoka, hujui alienda wapi, akawa wapi. Alafu akampa mtoto. So alipompa mtoto akamwambia mimi narudi. Akaenda. So hajui baba, lakini alikuwa anajua ni Mkalenjin babangu. Lakini hakukuwa anajua anatoka wapi, ni wapi. Kwa tu anajua hiyo tu ndio story alijua peke yake. So mimi niligrow up not knowing who am I, who I am and all that. Sasa after umemletea airtime, akaona you are trustworthy. Exactly. She took me to a certain supermarket, Naivas. Ulikuwa side gani hiyo time? Nilikuwa Ngong. So akanituma sababu nilikuwa kwanza kwa street Nairobi. Tukatokanga huko na wasichana wengine tukaenda nao Ngong. Watoto tu wa street and all that. Mtu sasa wewe ukiwa 15 years. No. That was nikiwa around 10. That was 2010. That is when that lady found me. So bila alinipata, akaniambia nikupeleke kwa supermarket, akaninunulia nguo, kaenda akaniosha, akanitengeneza nywele and all that. She asked me more about myself, tried to explain to her, and then she said she doesn't care where I came from. What she cares about is how present. You're present in my present in her life. So alikuwa na watoto wengine nyumbani kulikuwa aje? Alikuwa tu mama mwenye hakukuwa na mtoto, lakini alikuwa ameolewa na mzungu. So alisema yeye hana mtoto. Lakini anataka mtoto. Kimaisha yake alikuwa anatafuta mtoto but so any neighbor nilipofika pale kwake aliniambia neighbor yote akiniuliza mama mimi ni nani, nimewadanganya amenitoa ushago, mimi ni mtoto wake alinizaa huko. So ilikuwa tu hiyo. Sasa akakupeleka shule, life ilikuwa aje vile alikuchukua? Hakunipeleka shule. Kwanza aliemploy mwalimu tu wa kunifunza nyumbani. So akanifunza nyumbani, iliendelea tu hivyo. Na sasa turudi nyuma kidogo, ukiwa na yule mwenye alikuchukua kutoka ukiwa mdogo, uliweza kuingia shule? Niliweza kuingia shule. Ukafika class darasa la 5. Sasa na yeye akakuchukua. Ukakuwa unafunzwa nyumbani, mambo inaendeleana na system ya shule ama unafunzwa tu ile kuongea nini? Alikuwa na mpango wa kwenda Australia. So alikuwa anasema huo mwalimu alikuwa ananifunza, anifunze kama mtu mwenye anaenda kusomea nje. Asinifunze kama mtu mwenye anasomea Kenya. So ilikuwa system ya Australia. So alikuwa ninajifunza mambo na computers na vitu tu nyingi hapo. Akaniambia baada ya mwaka sijui nini tutaenda Australia. Sababu alikuwa mtu wa kutravel sana. Sasa kukaenda aje? Umesoma? Maisha ilikuwa aje ukiishi huko? Maisha ilikuwa the best. Sababu alikuwa ananipenda. Tulikuwa tunaweza enda vacation na yeye, alikuwa ananichukulia kama mtoto wake. Tulikuwa tunaenda mahali popote. So after vile alikuwa amekwambia 1 year kisha mtaenda Australia, ni hatukuenda. Alibaki akisema kwanza vitu zake zimedhorora kidogo, tungoje kidogo ndio tumalize tufanye nini tuende. So tuliendelea kungoja. So in 2015 nilikaa naye hizo miaka 5. In 2015 aliniambia ako na kazi Tunisia anaenda, akaniacha na baba na mfanyikazi. Akaniambia atarudi. So hivi vile niliisha hapa ndani na baba. Baba alikuja kuniambia eti yule mzungu sasa. Yule mzungu alikuja kuniambia eti I have grown up, I am beautiful, whatever vile anasema. Eti wamenilea. So ameshaniona kama mwanamke, hajaniona kama mtoto wake. Yeye anaona mimi kama mwanamke. So akaanza kuniambia anataka alale na mimi nimzalie juu mamangu hawezi mzalia. Ukaenda aje? Na mama sasa hayuko. Hayuko. Mko kwa nyumba mko yeye. He sacked the maid, alimfuta kazi.
akaenda. Sasa mkabaki So ni nikabaki mimi na yeye. So he used even to bump into my room. Mimi niko kwa room labda natoka kuoga, anafungua mlango nikiwa na towel. He actually wanted to rape me. The time nilimshinda nguvu, I just scream na nikampush na nikahepa. After sasa umetoka hapo kulienda aje? So after nimetoka hapo, uli approach nani? Hakuna mtu nili approach. Definitely nilisema na I'm 15. Now this is how I have to start a life. Yes, I know everything. I know how to write. Najua kusoma, najua kuandika, najua nini, najua kizungu. This will help me. So I don't need anyone to help me because pia sikuweza kumreach out mama. So nilikaa tu. Haukushare na mtu vile huyo alitaka kukudhulumu? Sikushare na mtu. Sababu hata huyu baba kwanza nikiwa miaka 13 alikuanga mtu mwenye mimi nimeambia watu kwa neighborhood I am mama's child. But yeye atasimama kwa balcony, alikuwa ananichukia tu. Atasimama kwa balcony, nyumba yetu ilikuwa ya stairs. So atasimama hapo kwa balcony ya bedroom. Aniita aniambie eti we, you're just a street kid. We pick you from the street and you're just misbehaving here. So everyone will be like, unajua sasa wasichana wataanza kunidharau. Unaona. So nilianza kugrow hivyo, nilianza kugrow apart from the family. Because even if he started treating me nikiwa 13, he wanted to sleep with me since nikiwa 13. But I did not have that courage ya kuambia ule mama huyu mwanaume anataka kunifanyia. Mbona uko na courage na huyo mama alikuwa mwema kwako? Yes, alikuwa hivyo, but nilikuwa nasema nimewapata hapo pamoja. Nisikue reason ya au waachane. Na labda itakuja isemekano mimi ni mbaya nini. So nilikuwa nanyamazia tu hayo maneno. Nyamazia niseme acha leo na leo. Sasa ukatoka. Now you are in the street alone. Now I'm in the street alone. Mlikuwa mnaishi side gani? Tulikuwa kwanza tunaishi Karen Kerarapon, tukahama Karen tukaenda Kilimani. Sasa umetoka Kilimani, uko peke yako. You don't have anywhere to go, huna anyone to run to. That's it. Nikaanza hustle. So hiyo kitu ilinuma, nikasema enough is enough. Nikaenda. So nilivyoenda nilianza hustle tu ya hoteli and vitu nyingi tu. Nikipata kibarua nafanya yoyote hivyo. Alafu after 1 year I went back to my mom's house. Now when you are 16? Yes. That was in 2016. I went back and I did not find them. Because walikuwa watu wa kuishi hapa. So mimi nilikuwa nilikuwa nakaa chini nafikiria. Ama ilikuwa mpango yao aniache na huyu mwanaume anirep. Hiyo kitu ilikuja ikaniwazisha sana. Maybe hata wakunyang'anye mtoto. That's it. Because if she really wanted to help me, asingekuwa naishi naye kama secret. Angenipeleka shule. I was a brave girl. She knew very well. So all this kuniandikia mwalimu, kuniprevent even staying with the teens of my age. So she had not legalized wewe ni mtoto wake? No, she had a birth certificate that was just written for like I'm her child and all that. Sababu tukienda Mombasa tulikuwa tunaenda na ndege na labda ni lazima nikuwe na birth certificate. So elewa. So nikienda huko ilibidi, sijui mali aliitoa, lakini ilibidi ametafuta mimi kama mtoto wake. Sasa ukarudi huko? Nikarudi huko, sikuwapata. Nikaenda nikapatana na watchman cause ilikuwa tu court. Nikapatana akaniambia watu walihama hawako. I did not have any contact cause sikukuwa hata hakukuwa kwanza ananiruhusu nikuwe na simu. The only thing I had is a laptop. And she wasn't on social media. That's it. So singempata. So nikaendelea hivyo. Sasa ukaenda wapi? You are 16 years, still a teenager. 16 years niliendelea. Sasa nilienda life. Nilisema naenda kutafuta life. Niliajiriwa kwa mahoteli.
Hizo unalala wapi? You will go to a hotel alafu ulizie job na watakupea mahali pa kulala. Kulienda aje sasa ndio situation ikuwe vile ikakuwa? So in that 2016 I worked, and then 2017 nikakutana na kijana Facebook. Kijana alikuwa anajifanya rafiki yangu, nilikuwa naweza muelezea vitu nyingi kunihusu na hivyo vyote. Lakini when I was with these people, I never told them where I am from. I just used to tell them mimi kwetu ni Karen, ama nitawaambia kwetu ni Kilimani, because that is how I am. Because hata wakiangalia picha zangu nikiwa 10, 9 hapo Kilimani, yes, I look like a rich kid. So they never knew who I was. Your story. Yeah. So watu walikuwa wananichukulia even though ningekuwa mtu mwenye sina kwetu, niko hivyo nilikuwa navaa. Nilikuwa nikipata pesa zangu, hata nitanunua tu vizuri, hata unaweza dhani mimi mtu mwenye natoka rich kid or somewhere. Hawajui your story. My story. So when I met with this guy on Facebook, we chatted for long and he became my friend. And then he called me over, akaniambia niende sleep over. Sijui like there is a party and all this, you know. So yeah. The guy, I didn't know who he was. That was your first time meeting him? My first time meeting him. So this guy at 16. Na kwanza nakumbuka hiyo siku sikuwa na mahali pa kulala. Kwanza nilikuwa nimequit job alinafanya juu nilikuwa nalala tu nafanya kazi lakini halipi. Nalala nafanya kazi lakini halipi. Ananiambia tu atalipa halipi. So nikaquit, nikaendanga. Huyo kijana vile alinipea hiyo chance nikasema afadhali leo nimepata mahali pa kulala. So that is when he took advantage of me. It was never willingly like I wanted it, like it was something I wanted. He just took advantage because sina mahali pa kulala and you're naive and I'm still 17. I don't know anything about men. I'm still a teenager. I don't have anyone to tell me this is what you're supposed to do. So he took advantage of me and I got pregnant. Sasa the following day muliendelea kuishi na yeye ama alikwambia utoke? Nilitoka. In fact alinifukuza around morning hours. Aliniambia enda. I was so like nilikuwa furious. Nilikuwa nikiangalia vile life yangu imeenda na kila kitu vile iko. I don't know what to do. I just felt like I needed to die. So no one told me about contraceptives. No one told me about anything. You knew nothing. I knew nothing. So niko pale, kijana amenitoa ubikira, niko tu hapa sijielewi. So niliendelea tu hivyo. I called one of my friend from Facebook. Nikamwambia wacha nikalale kwenu. Then nilikaa huko. Msichana. Nikakaa huko. She was in Kajiado at that time. Nikakaa huko. Ulikuwa umeshia na yeye story yako ama tu mlikuwa tu ile marafiki? Nilinyamaza kwanza. Nilinyamaza sababu sijui chenye itaanzia wapi. Asi atanianza kuniambia, you're 17, you're stupid enough not to understand this and this. So I just kept quiet. I never wanted anything to come out. It was just me. So nikiwa kule rafiki yangu ndio nilikuwa na simu nikaandika story Facebook nikasema nataka kujiua. Ukaendaje? Response ilikuwa aje? Okay, response kwa watu wengi ilikuwa like sasa unataka kujiua nini? Mbona uko hivyo? Mbona actually it was in Kilimani Moms before it was pulled out. So ilikuwa Kilimani Moms. So I met Seloski Samuel. The guy who rescued me, and he's the reason why nime connect na nyinyi. So he came in my inbox after posting. Akaniuliza what is wrong, nikamwambia everything is just going apart. Nikiona hivi hakuna, nikienda hivi hakuna kitu yote chenye naona ni kizuri. Me what I have decided is to kill myself. Akaniambia now at that time you were how many months pregnant? Sikukuwa najua. Sikukuwa hata najua niko na mimba.
nilikuwa tu ile nimetekiwa advantage. What I want is to die. I didn't know anything about I want to kill myself and all that. Aka inbox. Akani inbox. Na akaniambia uko wapi, nikamuelezea. Akaniambia okay, nataka kukusaidia vile nitaweza, lakini kwa hii yote nataka unielezee vizuri kabisa. Nikamuelezea, nikamwambia first of all you are just a man. He was around 26 at that time. Alikuwa ameniambia kwa 26, I'm 17. Nikamwambia you are like those others. Unataka tu kukuja, take advantage yangu. There's nothing you will help me here. Akaniambia I know you're mad, I know, but mimi Mungu amenituma. I'm not like that and I'm not after that. I just want to help you. I've been touched. So he got in contact with his friends and all that. Akani communicate, akaniambia rafiki yangu yuko, unaweza enda ukakaa kwake kwanza. Msichana sasa. Yeah. And I was like okay. Hii story I guess ilikuwa nyingi sana. Hiyo time kulikuwa na nini ya Mr. CD. No, not Mr. CD. David Wanda group fulani nilikuwa nimeingizwa ndani WhatsApp. Vile nilituma Facebook, nilituma pia kwa hiyo group. People was very worried about me. So they came kunisaidia and all that. They comforted me. I found 2-3 sisters there who true ones. Yeah, who wanted to help you. Sasa ukaenda kwa huyo mwenye ulirifaiwa kuishi na yeye. Yeah, na Samuel Soloski. Nikaenda nikakaa huko. I guess no, before niende huko I was, after nimeshare history yote, the late Papa Dennis, you know, I was like this person who was a little bit famous on Facebook. Nilikuwa napenda tu kufanya ujinga. I'm on my own zone, like acha tu niandike chochote. And I had like 1k likes and some 100 comments. So watu walikuwa wananipenda, hawanijui but wananipenda tu vile na post and all that. So the late Papa Dennis inboxed me. Akaniambia yeye si twin wake but yeye ni Papa Dennis. Akaniambia ako sijui kunaitwa aje, kunaitwa Adams hapa Nakumatt yenye iliisha hapo Junction. Akaniambia ako Nakumatt Junction, naweza enda kumuona. Nikamwambia hapana. Mimi kwanza nilikuwa nimesikia ni watu ma celebrity huwa mnakuanga na vitu nyingi sana and whatever, na nikikufa. Akaniambia sawa tupange, naenda Coast. I guess aliniambia anaenda Coast. Then next week nitakutumia fare ukuje Coast. Unaona? So I was 17, I was naive. Hiyo time yote nimesema life wacha ishie hapo. So already nishatolewa ubikira and all that. Acha niende, whatever will happen to me I don't care. Sasa ilikuwa nini months ngapi after ile incident ya rape? It was just in the same month. Like all this happened the same month. Siwezi sema it was after month or nini. Ilikuwa tu in the same months. Because in the same weeks I just used to do all my things. Niko huku but bado fikiria ziko pale pa kujiua. So vile Papa Dennis aliniambia ni meet Coast, nilipanda gari nikaenda Coast. He sent fare. Nikaenda Coast. So kufika nikiwa kwa njia, I don't know the message he sent to me, sielewi. Like it was like ati kuja kama uko prepared, something like that. Kuja kama uko prepared. Ujui ni prepared hote. So kuna demo akani inbox, tulikuwa tunaongeanga na yeye, nikamwambia story ya Papa Dennis and all that. Akaniambia tuma namba nione kama ni kweli. Nikatuma namba, akasema ni yeye. Tuma picha. Hakuwa ananitumia picha zake obviously. Nikasema sawa. So I went there. Like nikiwa kwa gari, ilikuwa gari ya usiku. Akaniambia au ma celebrity tuchukulia tu wasichana wadogo advantage. Najua wewe ni ka celeb Facebook. Atakuchukulia tu advantage na atakuacha hivyo. Akaniambia hivyo niko na sister yangu, rafiki yangu Malindi. Enda straight Malindi, usiende
Mombasa. So that is how I went. Yeah. Aliendelea kukupigia simu? He texted me, I didn't reply. I just got scared. Vile nilisikia story nyingi, mara hivi ndio kuna kuanga, mara hivi ndio kuna kuanga. And that's it. Sasa ukakuwa uko Malindi. Uzuri Malindi nikapata ndio familia yangu nyingi iko. Sasa uliwajua aje? Mliweza aje kuconnect? Niliweza kuconnect na my cousin. Ile tu yani damu ni nzito kuliko maji. Mnashikananga tu, mnaonana, mnasema wow. Na ulijua aje this is my cousin? There is just a story this lady told me once. Akaniambia two story kama mambo na kwetu and all that. So niliuliza demu bila aliniambia nafanana na sister yake hivi hakuna tofauti na tofauti. So yeah, so that is how we ended up. Although I don't know even if she is or she is not, but I always believe she is my relative. Ulienda kumeet familia yake? Yeah. She's also an orphan, obviously. She told me the story, but sisters niliwa meet. Sisters wa mamako ama sisters wake? No, sisters wake niliwa meet. Hamukuweza kujua bloodry, maybe your aunts, your uncles, grandma? No, I don't know. I just know them. And to date? It. Yeah. Ulikaa Malindi for how long? Nilikaa Malindi 2017. Ile niliendanga. Tena nikikaa hivi, after 1 month nikagundua niko na ball. Maisha yangu nikajua basi imeisha. So nikakaa, nikaambiwa tu dem niko na ball, nikamuitisha anipe 50 bob. Juu nilikuwa nimeambiwa unaweza nunua madawa za 50 umeze, hizo matablets za 50 umeze na utakufa. Hakunipeanga. Ulimwambia unataka 50 bob ya nini? 50 bob tu. Juu alikuwa anaona nimeshinda nikilia, nikamwambia nisaidie na 50 bob. Akakataa. Sister ya huyu mwenye alikuja kukurescue? Rafiki yake. Yeah. So nilikaa na yeye like for long. Around, hata tuseme 2017, niliendanga huko tu around, tuseme ikienda kuisha. So 2017, no, not 27. Yes, hiyo 2017. So nilikaa na yeye 2017, hiyo March, April, May, June, July, then August she also moved in with her boyfriend. So akawa like anataka privacy and all that. So we had to call Seloski. So Seloski aliniambia panda gari rudi Nairobi. Sasa hizo mimba imegrow 4 months. So hapo ndi alinibeba tu. Vile nilifika Nairobi, yes, nililala kwa rafiki yake 2-3 days. Akaniambia the only thing I can do right now for you, because you're still underage, nitakupeleka kwa children's department. Na children's department watakusaidia. Ukapelekwa children's department Yango 2018 2017. Still 2017? Yes, hiyo August. Yeah, 2017 August. Ndio nilipelekwanga hiyo nini. Ukaenda aje? Uko children's department? Hapo kwa children's department wakanibeba, wakanipeleka kwa rescue center. Walinipeleka kwa rescue center, nilikaa huko just for like 1 month. Hata sikukaa sana. Then nilikuwa na ile trauma, stress. Kila kitu yenye nilikuwa naona ni kama kifo. I didn't used to eat. Nilikuwa tu yani nalia kila siku. So ile ili trigger, I guess, nikawa na shida, nilikuwa na faint. So hapo ndo nilibebwa nikapelekwa hospitali. Nikakaa huko hospitali for 4 months. From 2017 hiyo August 2017, kuanzia September, October, November, December, nilitoka hospitali January. Almost 5 months. Kama nishaza. Ulizaa bado ukiwa uko hosi? Yes. Sasa uko ni counseling ama shida ilikuwa hiyo ya kufaint? Yani waliniangalia tu wakasema mimi nikitoka nje ni mtu mwenye hawatanipata. Waliona tu mimi nitakufa. Ukae tu hapo. Nikawe tu hapo, nikuwe monitored and all that. Sasa ulikuwa under medication ama
wanakumonitor tu. Nilikuwa under medications, walikuwa wanani monitor, walikuwa wananisaidia, kwa counselor anaweza kuja. Ilikuwa under our rescue team. Ilikuwa hosi gani na side gani? Kiambu level 5 hospital. 5 months zimeisha. Sasa wanafaa ni discharge. Nikiwa discharged, before nikuwa discharged, I again wrote my story on Facebook. Then I met this girl, she became my friend kabisa. Sasa hiyo time nilikuwa sijui, juu our rescue center waliniambia in order for me to live there, sijui nilikuwa nimesign paper immediately after I give birth, I will give my child up. Na mimi vile niliona this is the family I have. I don't care where she came from. I don't know if she's a product of whatever. This is my child. And now I am a mother and I can do anything for my baby. So all I want is my child to grow up knowing that she has a mother, because I didn't grow up knowing your parents. Yeah, knowing my parents. So how will my child grow up not knowing her parents and I'm alive? So yeah, nilidecide, nikaandika hiyo story. Then I met this girl who was called Vanessa. Then she connected, she came kuniangalia hosi. She became my friend and she talked to her boyfriend who was called Morris. Then this Morris akakuja pia, alikuwa na roho safi, akakuja kuniona, akaniuliza story vile iko kabisa. Nikamwambia na akaniambia, uko na rafiki mwenye naweza kurentia naye? Juu sasa tujui ukitoka hosi vile kutakuwa, juu huwezi rudi rescue center, juu umekatalia mtoto wako, si ndio? So nilisema ndio. Ndiye akanirentia na rafiki yangu. Sasa mkakuwa bado uko within Kiambu ama mlienda side gani? Embakasi sasa. So nilitoka huko nilienda Embakasi. Remember that time nilikuwa nimefanyiwa CS because I wasn't inaitwa just strong enough to give birth. Nilikuwa very skinny, very tiny. In fact nilikuwa around 40 something kgs. Nilikuwa mtu naenda kufa. So alisema they have to save a mother and a child. So they just decided that wakufanyie CS. Sasa mtoto kuvalishwa hizo zote who provided? My child lived in that hosi juu alizaliwa December na tulitoka January. So when we went to that friend of mine, she used to help me take care of the child. Sasa huyo mwenye mlirentiwa nyumba pamoja. Alikuwa ananisaidia sababu nimefanywa CS, alikuwa ananisaidia kufua na kutengeneza mtoi. Na sasa chakula he used to provide your friend's boyfriend. He provided like totally 100%. Hata tukienda clinic, he never allowed me kwenda bila Uber. Alikuwa analipa Uber na ananiambia Mungu amenituma nikusaidie na sitataka kukusaidia nusu. He was a nice guy. He was a very nice guy and he still is because till to date he is my friend. That's very interesting. Yeah. Sasa 2018 mkakuwa sasa mnaishi Embakasi, wewe mtoto and your friend. So tukiwa tunaishi hivyo, tulikaa like hiyo 2018 tukakaa 2 months. I think she got tired pia. Alianza tumadharau kidogo. Hataki kukaa na mimi, you know. And pia mimi niko na stress zangu. Akitoka huko alikuwa anaenda kazi, akitoka huko ako pia na stress, labda hataki mtoto So niliona tu it's no need. Nikamwambia huyu boy, akaniambia sawa, if you have anywhere to rent a cheaper place, tell me. Nikamwambia, ndiye akanirentianga nyumba kwa Ndege, nyumba cheaper like 4,000. So sasa hizo uko peke yako na mtoto? Sasa hizo niko peke yangu na mtoto. Lakini akaniambia yeye ananisaidia for only 2 months. So after 2 months, niko na nyumba, niko na nini, nianze kutafuta job nijisimamie. So I said yes. So from there I said, after 2 months, before 2 months ziishe, nikaitisha deposit yangu, nikasema 1 month before iishe, acha nijipange. Do I won't manage to pay 4,000 kupeleka mtoto daycare, and the life in Embakasi is very expensive. Sure. So I had again a friend of mine, she was a Maasai.
She was living in Kajiado. Sasa kaniambia huko nyumba ni cheaper. It's only 2,000 per month. And you can get somewhere you can leave your child with 50 bob a day na utawak. So that is how I went back. I went there. Kajiado. Nikaenda Kajiado nikakaa. Kukaa ndio nilikuwa. I even had to set up a business by the way. Nilikuwa naenda kwa hoteli. I had a shop of my own. Unajisevia ukafungua shop. Nikafungua shop nikaeka makaa hapo kando. So I had just a life, but this child, mtoto ni shida. This time I'm 18 years, I don't have anyone to go on. Sina mtu wa hata kuambia, hey, nini na nini, wenye wamenisaidia it's enough, now it's on my own. So nikasema mtoto ni mgonjwa all the time. Nikipata pesa hakuna. Nikipata pesa zinaisha, mara nampeleka hosi, hata hiyo business ikaanguka, like living has any money you are selling you have to take the baby to the hospital and all that. Shida ilikuwa nini? Mara kuna pneumonia, kitu ilianza hivyo. Mara she just had stomach things, mara baby whatever. Yani ilikuwa tu na sasa issues. Yeah. So ikabidi tu survive kwa mahoteli sasa. Sometimes nilikuwa namwacha kwa daycare. Nakimbia kwa hoteli, kufika saa 7 nakimbia kuja kumnyonyesha narudi mbio tena kwa hoteli. And that is how life was. At least nipate. Because kwa hoteli utalipa 300 a day and that will be 9,000 a month. Na utakula huko lunch na supper. So ni nyumba, unaweza kujisevia mtoto. Na mtoto. So yeah. Be sure to catch part 2 of this interview in our next episode.